PLC. Okay, so in yesterday's lecture we have discussed all these points. Now today we will discuss the block diagram of PLC. What exactly is inside the PLC? Basically PLC consists of input module, it consists of output module, it consists of the processor unit. Okay, it consists of power supply, a programming device. These are the major components of PLC. All these components are inbuilt inside the PLC, okay, or module, the base. If it is a block PLC, then all these components are have a single unit. If it is a modular PLC, then in that case input module is separate section, output module is separate section, processor is separate section, memory is separate section, and power supply is the separate section. And basically programming devices are external things, okay, which is connected to the PLC by means of certain Ethernet cables or networking cables, proprietary cables. Now, what exactly this? This input module is used to connect the input devices to the PLC. Say if I want to automate a system, then I am going to use a number of sensors to the system. ओके, मला एखादी सिस्टीम किंवा एखादी मशीन जर ॲटोमॅट करायची आहे, एखादी मशीन जर मला ॲटोमॅट करायची आहे, तर मला बऱ्याचशा त्याच्याकरता सेन्सर यूज करावं लागतील. सिम्पल एक्झाम्पल, ऑल ऑफ यू आर युझिंग सेलफोन. ओके, मग तुम्ही सेलफोन यूज करता, सेलफोनमध्ये आजकाल फिंगरप्रिंट सेन्सर येते. सो फिंगरप्रिंट सेन्सरला आपण जर टच केली, फिंगर टच केली, सो युअर मोबाईल गेल वेकअप. Okay, you can just log in into your mobile, so it is an input device. Now what the exactly it will do, when you are going to touch your fingerprint sensor, at that time it will get the input and send the input to the processor. So basically these input devices are the devices which are connected to the machines, and these devices will send the signal to the processor. Then whatever the program which is written into the memory, the processor will execute the program. जसं आता फिंगरप्रिंट सेन्सरला मी फिंगर टच केल्यानंतर प्रोग्राम काय लिहिलेला असतो की मोबाईल शूड ऑन, सो इट विल स्विच ऑन द डिस्प्ले, it will switch on the display. So as per my program, the processor will execute the task and it will give command to the output devices. Okay, so to the output module I have connected the output devices. That may be display, that may be your contactor, that may be your indicating lamps, or it may be solenoid valves. A number of output devices are connected to the system. Okay, so basically what, for any industrial automation or for any purpose automation, I need three things. One is my input, second one is the process, and third one is my output. ओके, कुठली गोष्ट तुम्हाला ॲटोमॅट करायची असेल तर तीन गोष्टी तुम्हाला लागतात. एक असेल इनपुट, ओके, दुसरा आहे प्रोसेस, आणि तिसरे आउटपुट. ओके, सो बेसिकली व्हॉट हॅपन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नो ओनली व्हॉट इज द आउटपुट रिक्वायरमेंट. आपल्याला बऱ्याचदा काय माहिती असतं, फक्त आउटपुट रिक्वायरमेंट काय आहे. सो इन दॅट केस व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, फ्रॉम दॅट आउटपुट what are the input devices which may be required for the getting that output, that I am going to find out. Say if I want to, simple example, if I want a sugar cane juice, मला उसाचा रस प्यायचा असेल तर इनपुट काय लागेल त्याला, शुगर केन. Okay, so my input, from the output we can identify the input required. So if my output is sugarcane juice, then the input required may be my sugarcane. Now, but input does not give me the output. Input cannot directly give the output. You need to perform certain process. तुम्हाला काहीतरी प्रोसेस परफॉर्म करावं लागेल, and that process is your conversion of input into output. So basically what you are going to do, I am going to convert my input into output by performing certain process on the input. The process over here is the crushing. The process over is the crushing of your sugar cane. Then we will extract the sugar cane juice from it. Okay, so basically for any process or any activity, I have input, process, and output. These three things are required: input, process, and output. Now if you are performing those process manually, then it is the manual system. But if those processes are going to be performed automatically, then it is an automated system. And for performing the process automatically, I need to write the program, and the program should be stored into the memory. Okay, एखादी प्रोसेस जर मी मॅन्युअली करत असेल तर मला काय करावं लागेल, इन दॅट केस आय हॅव टू जस्ट राईट अ प्रोग्राम
Okay, if I want to do a program automatically or system automatic system, then I need to write the program means what? It is the set of instruction. Remember, program is nothing but a set of instructions which are written in a logical manner to execute certain task or to complete certain activity. Okay, so when I am going to write down the program is going to be stored into the memory. Okay, and when the input is available, then as per that input the program is going to be executed into the processor. तुमचं जे इनपुट आहे त्यानुसार तो प्रोग्राम प्रोसेसरमध्ये एक्झिक्यूट होईल आणि यू विल गेट द आउटपुट डिपेंडिंग ऑन युअर प्रोग्राम. Okay, so if you are going to say human body is the best example of a automated system. Okay, human body is the best ever example for the automated system. Why? We have number of sensor. Okay, eyes are our vision sensor, skin is our touch sensor. Okay, ears are our audio sensors. Okay, so we have tongue is my taste sensor. So we have number of sensor, 5 senses are there. Those sensors are my input devices. If I'm going to consider the example of human body, the human body have 5 senses. Okay, we have 5 senses such as you have vision sensor as a eyes, we have skin as a temperature sensor, your skin as a touch sensor, or you have ears as audio sensor. Okay, then you have tongue as the taste sensor. Now these sensors will give sense the external parameters. This sensor will sense the external parameter and they will give signal to the processor. Here in the human body, the processor is the brain. My processor is the brain. The brain will just process the data. The brain will process the data. Now how the brain will process the data? The brain will process the data based on the events which are stored into the memory, or based on the instructions which are already stored into the memory, and based on that it will give certain output. Okay, simple example. And basically what happened, the human being is programmed over the period of long time, from the birth of the human being to the death. The human mind is continuously get programmed and updated. So in that case what happened, our input, whatever the inputs we are getting from the input sensors like our senses, that is going to be executed in the brain as a processor over there. Brain has processor as well as memory, and then it will give you certain output. Simple example you are going to see, if a snake will come in front of you. Okay, तुमच्या समोर एखादा स्नेक आला, तुम्ही काय करणार आहे? Okay, if the snake will come in front of you, what is your action? Yes, if the snake will suddenly come in front of you, what is your action? What is your reaction over there? Trushar, Sakshi Selar. शाउट कर मोठ्याने ओरडून. ओके, का बरं? कारण तुमच्या ब्रेनला प्रोग्राम झालेला आहे ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम दॅट स्नेक इज अ डेंजरस स्पेसिस, ही मे बाईट अँड दॅट मे हार्म यू. ओके, बट इफ द सेम स्नेक विल कम इन फ्रंट ऑफ अ 6 month ओल्ड और 1 year ओल्ड बॉय. ओके, एक छोटासा मुलगा आहे 6 महिन्याचा किंवा वर्षभराचा, त्याच्यासमोर जर स्नेक आला तर त्याची रिएक्शन काय असेल? व्हॉट इज द रिएक्शन ऑफ दॅट किड? Sakshi Shelar, what is the reaction of that kid? तो त्या स्नेकला, त्याला कळणारच नाही त्याला माहितीच म्हणजे नाही स्नेक म्हणजे काय आहे. तो त्याला खेळणं समजून हातात पकडू शकतो. ओके, येस. कारण त्याचं ब्रेनची प्रोग्रामिंग जी झालेली आहे त्याच्यामध्ये नाही आहे त्याच्यात की इट इज अ डेंजरस थिंग अँड ऑल दिस थिंग. इज इट क्लिअर? So our reactions are based on the programming of our brain which is stored into our memory. Okay, so human mind or human body is the best example of automated system, and this programming is already over there. So in the same manner, if I want to automate the system, okay, so I have required certain input sensor, I required processor, I required program, the program is to be written into the memory, and then I required certain output devices. Okay, and for operating that I required the power supply, because that electronic device, PLC is the electronics device, so for operation it requires the power supply over there. Now what is input module and output module refers, that we are going to discuss over here. So my input module
The input output modules are referred to the IO sections, I for input and O for output. The real world input devices, now what are the input devices? The real world input devices like push button, limit switch, analog sensor are wired to the input module. Okay, so the input devices are push button, limit switches, then different types of sensors, that may be temperature sensor, that may be pressure sensor, that may be velocity sensor. So all these sensors are wired. These are connected with the help of wire to the input module, means to the PLC. The real world output devices like contactor, solenoid wall, indicator, positioning walls are wired to the output module. Okay, and what are my output devices? My output devices are contactor, solenoid wall, okay, indicating lamps, position walls, then hooters, siren, buzzers. These are my output devices. These are connected to the output module of the system. Now, real world input output devices are of two types. There are two types of devices. One is discrete and second one is analog. So discrete input devices or output devices are either on or off. ओके, डिस्क्रीट डिव्हायसेस आहेत त्यांच्या दोन स्टेट असणार आहे, ऑन असेल किंवा ऑफ. स्विच, स्विच इज अ एक्झाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डिव्हाइस. स्विच एक तर ऑन असेल किंवा स्विच ऑफ असेल. तिसरी स्टेट आहे का स्विचमध्ये? इट मे बी ऑन, द डिव्हाइस मे बी ऑन और डिव्हाइस मे बी ऑफ. बट देर आर सम डिव्हाइसेस, सम इनपुट्स विच आर एनालॉग. Okay, and the exam of analog signals are your temperature, pressure, velocity. Okay, they have n number of states. My सर temperature, पिंक आणि पर्पल हायलाइट दिसत नाही व्यवस्थित. yes. पिंक आणि पर्पल हायलाइट व्यवस्थित दिसत नाही सर. अं, काय हायलाइट दिसत नाही व्यवस्थित? हा, पिंक आणि पर्पल, येलो वगैरे घ्या हायलाइट. Okay, 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 green and purple दिसत. Okay, so basically what happened, the real world output devices like contactor, solenoid wall, indicating lights, positions हे झालेत आउटपुट डिव्हायसेस. ओके, त्यानंतर आता डिस्क्रीट डिव्हायसेस मध्ये असतात. डिस्क्रीट मीन्स व्हॉट, हॅव्हिंग ओनली टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स. Discrete means having only two distinct states, and these two distinct states are either on or off, open or close. तसंच analogs पण असतात. So in case of analog, what is the things over there? So in case of analog, my sensors are giving me the infinite values over the period of possible, over the period of time. Just like speed तुमचा सडनली 0 पासून 100 पर्यंत जातो का? 0 RPM टू 100 RPM. तुम्ही फॅनचा स्विच ऑन केला, फॅनचा स्विच 0 पासून सडनली स्टँड स्टील टू 100 RPM किंवा 500 RPM सडनली चेंज होईल का? It will change over the period of time. When you are going to ride the bicycle or when you are going to ride your bike, at that time that speed will changes from 0 rpm to say 200 rpm, 300 rpm over the period of time. So these things are called as analog. Okay, they have infinite possibilities over the period of time. At each and every time interval the speed will be different. So these are called as the analog devices. Examples of discrete devices. Now what are the examples of discrete devices? The example of discrete devices are पुश बटन, लिमिट स्विच. ओके, डिस्क्रीटचे एक्झाम्पल्स काय आहेत तुमचे? पुश बटन आहे आणि लिमिट स्विच आहे. तसेच ॲनालॉगचे एक्झाम्पल्स काय आहेत? ॲनालॉग इनपुटचं एक्झाम्पल जर आपल्याला बघायचं आहे, टेम्परेचर झालं आहे, प्रेशर. टेम्परेचर, प्रेशर्स आर द एक्झाम्पल्स ऑफ माय ॲनालॉग डिव्हायसेस विच गिव्ज व्हॅरिंग व्होल्टेज अँड करंट. आणि ते काय देतात आपल्याला? ॲनालॉग सिग्नल जो असतो, दॅट ॲनालॉग सिग्नल इज इन टर्म्स ऑफ द व्होल्टेज अँड करंट, अँड दॅट व्होल्टेज अँड करंट इज व्हॅरिंग. इट इज नॉट कॉन्स्टंट ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. The voltage and current which is related to the analog signal will vary over the period of time. Okay, the input for any analog input device is converted into, now this is very important, the input from any analog input device is converted by analog module called analog to digital converter into proportional binary number and stored into the memory for further use by the processor. Basically, PLC is an electronic device. Inside the PLC, I have a microcontroller or controller which will understand only discrete signal, which will understand only digital signal, which will understand the language of zeros and one. So I cannot directly give the analog signal to the processor.
Okay, so for if I will just get the analog signal, I need to convert the analog signal into digital signal, and the device or the module which is used for converting analog signal into digital signal is called as ADC, analog to digital converter. Okay, so this analog to digital converter, it converts the analog signal into the binary number. This binary number is stored into the memory of the PLC. Whatever that binary equivalent of that analog signal is going to be stored into the memory of PLC, and this binary equivalent number is used by the processor for processing the data. Okay, the discrete output devices. Now, what are the discrete output devices? The discrete output devices like contactors, solenoid valves, indicating lamps are either energized or de-energized. मग तुम्हाला जसे इनपुट डिव्हाइसेस आहे, स्विच आहे, लिमिट स्विच आहे, पुश बटन आहे, जे इनपुट डिव्हाइसेस आहेत डिस्क्रीट, त्याचप्रमाणे डिस्क्रीट आउटपुट डिव्हाइसेस पण आहेत. These devices are contactor. Contactor may be energized or de-energized. Solenoid valve may be energized or de-energized. So they have only two states, either on or off. So these are called as the discrete output devices. In the same manner, I have analog output devices also. That analog output devices required varying current or voltage to control the output. Okay, so in case of analog output devices, my control parameter is either voltage or current, and that voltage or current is the varying voltage or current, which is not constant voltage or current. Then examples of analog output devices are positioning wall, okay, which gives variable opening of the wall depending on the variable voltage applied to the wall, which can be obtained by digital to analog converter. Okay, so as we have discussed, the for input side I need to use analog to digital converter, and for output side I have to convert digital signal into analog, because my microprocessor or my controller PLC will understand only digital signal. Remember, PLC will understand only digital signal. So if my input is analog, I need to convert into the output. Okay, and in the same manner, if my output device required analog signal, but my PLC does not give me the analog signal, so I need to convert that digital signal, which is the output of PLC, into analog signal. ओके, जसं माझं एखादं डिव्हाइस आहे, पोझिशनिंग वॉल आहे, पोझिशनिंग वॉलची पोझिशन काय असतं, 0 to 1 नाही आहे डायरेक्टली, ती आपल्याला व्हॅरी करायची असतं. सो इन दॅट केस I need to open the wall by 20%, I need to open the wall by 30%, so I have to apply that much voltage over there. Okay, so that is the analog signal. But analog signals are not given by the PLC. PLC will give only digital signal. So we need to convert digital to analog converter. We need to use digital to analog converter. Okay, and that converter will given the analog signal to the output module. So this is the important thing over here. The processor unit operate. Now if you are going to see, my processor unit will operate at 5 volt DC. The processor unit operates at low voltage, that is DC 5 volt. The input module thus converts. So basically what happens, inside the input module there is a circuitry which will converts your input signal. The input signal may be 110 volt to 240 volt AC, or that may be 0 to 24 volt DC. That signal is converted from this voltage to the 5 volt DC. So inside the input module I have a circuitry which will convert my high voltage signal into low voltage signal. Okay, if it is my signal is 240 volt AC signal, then that signal is converted into 5 volt DC signal. Or if my signal is 0 to 24 volt DC signal, maybe 12 volt DC, 24 volt DC, then that also converted into 5 volt DC signal. Okay, my analog input module converts. This is very important over here. Your analog input module will convert the signal 4 to 20 milliampere signal from sensor to the low level DC voltage by the processor. Okay, in case of analog signal, that signal is converted into 4 to 20 milliampere signal, 4 to 20 milliampere signal to a low voltage DC signal. Okay, basically the output of analog signal is either DC or
is either in terms of voltage or in terms of current. So most of the times the signal of the analog sensor is in terms of the current, and that current is from 4 to 20 milliampere. Okay, so that 4 to 20 milliampere signal, that 4 to 20 milliampere signal from sensor is converted to the low voltage DC voltage which is required for the processor unit, means that is converted to 5 volt DC for the processor unit. Similarly, the output module changes the low signal. Okay, as the output of my PLC is 5 volt, so the output module will change my low voltage signal, that is 5 volt or 0 to 4 to 20 milliampere signal into 240 volt AC or 24 volt DC signal. Okay, the programming device for PLC can be, there are different programming devices which can be used for programming the PLC. That may be hand programmer, that may be dedicated programmer, okay, or that may be a personal computer. Okay, so these are the three devices which are used for programming the PLC. Okay, handheld programmer is similar to your, if you have seen that, if you travel through the ST स्टेट ट्रान्सपोर्ट, आपण बसमधनं जर ट्रान्सपोर्ट केलेलं असेल, तुम्ही ट्रॅव्हलिंग केलेलं असेल, तर कंडक्टरच्या हातामध्ये एक डिव्हाइस असतं. ओके, त्याच्यामधनं तो तिकीट इश्यू करतो आता नवीन. तसं एक प्रोग्रामिंग डिव्हाइस असतं ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ बटन्स असतात. दॅट इज अ हँडहेल्ड प्रोग्रामर विच इज स्पेशली डिझाईन फॉर प्रोग्रामिंग द PLC. डेडिकेटेड टर्मिनलमध्ये कसं असतं, क्रिस्को ATM मशीन आहे, त्या ATM मशीन टाईप्स क्रिस्को असतात तुमचे, अँड दीज आर प्रोप्रायटरी with say some company are giving the dedicated programmer for programming their PLC, but nowadays these are not used. In the earlier days this was given by the company, PLC manufacturing company, to program their PLC, but nowadays the most commonly used programming device is your personal computer or laptop. The program is entered using relay logic. Now this is most important thing again. What are the programming language? Relay ladder logic is the first programming language. My second programming language is the statement list. Okay, third programming language is the control system flow chart. Okay, so these are certain programming languages which you have, but most commonly used programming language is the ladder logic. Okay, so these are few commonly used programming language for programming the PLC. The ladder logic, which is worldwide, widely used programming language. Okay. Second is the statement list, and third one is the control system flow chart. So these are the commonly used programming languages. The handheld programmers use either LED or LCD crystal display. So if you are going to see the handheld programmer uses the LED display or LCD display. These handheld programmers are small, lightweight and convenient to use in the field. Okay, they are just looks like the small calculator with the small display window. The small display capabilities limits its use for reviewing the program and troubleshooting. So handheld programmers are only used for reviewing the program and troubleshooting the program. Now next one is your dedicated computers. Dedicated programmers are uses the standard video display and keyboard for entering and displaying the program. Okay, dedicated programmer मध्ये काय आहे की तुमचा स्टँडर्ड व्हिडिओ डिस्प्ले येतो. जसं ATM मशीन जर बघितली तुम्ही, ते ATM मशीनला एक डिस्प्ले असतो आणि काही बटन्स असतात. ओके, ते वेन यू आर गोइंग टू एंटर सर्टन अमाउंट, सो यू नीड टू एंटर युअर पासवर्ड, देन यू नीड टू एंटर युअर अमाउंट, and that display that is going to be appear on the display. In the same manner, dedicated programmer have certain buttons and display. The large video screen makes the viewing, as it has comparatively larger screen, so it will make the viewing and troubleshooting of the program easier, but they are expensive. Okay, so even more expensive than personal computer, and these are proprietary, but they are designed to operate in the industrial environment. Okay, but they are designed, even though their cost is more, but they are designed to operate in the harsh industrial environment. The industrial environment has a lot of noise, there is a lot of vibration, humidity, all these things, and these dedicated programmers are designed to operate in that environment. Now nowadays the most commonly used programming device is the personal computer. Okay, how most popular programming devices to due to its lower cost and more versatility than the dedicated programmer. This dedicated programmer can be used only for one purpose, that they can be used for programming the PLC, just like ATM machine. ATM machine can be used only for what purpose? Withdrawing the cash, checking your account balance,
changing your pin. You cannot use the ATM machine for singing song or listening the songs or watching movies or something, but your personal computer have more versatility. It can be used for any other purposes. You can write the PLC program, you can just make certain graphics over there, you can write certain documents over there by using PPT or by using your PDF, or you are using the Microsoft Word. You can listen songs, watch movies, a number of things can be done over the personal computer. That's why it can nowadays these are commonly used. The personal computer can be used as a PLC program, used to program a PLC using a special software installed on it. But if I want to use my computer for programming the PLC, I need to install the special software on it, and that special software will vary from brand to brand, from PLC manufacturer to PLC just like for Siemens PLC I am going to use Logosoft, okay, or Simatic S7 or TIA Portal. For Aaron Bradley there is the different software. For each and every PLC there are different software. Some PLC requires only a software to communicate with PC, while other require special hardware communication. Okay. Card in addition to the software on install on PC. For some PLC फक्त तुम्ही आहे ना PC ला कम्युनिकेशन करण्याकरता एक केबल कनेक्ट करून करू शकता, इथरनेट केबल असेल किंवा वायफाय थ्रू. पण काही PLCs ला स्पेशल हार्डवेअर कम्युनिकेशन कार्ड लागतं. दॅट एडिशनल हार्डवेअर इज रिक्वायर्ड which need to be connected in addition to the software. Nowadays those softwares are Windows based and are very user friendly. Using PC for programming the program offer advantages also. Number of programs can be stored in the hard disk of the PC, and other software like spreadsheet, Word and graphics can also be used. These are certain advantages of using computers, PC, okay, for programming the PLC. One is that we can install store the number of program and hard disk, and second we can install other software like as your Excel, Word, PowerPoint, graphics can also be used over there. Input and output section. The processor in PLC operates at a control voltage of 5 volt DC. ओके, आपण बघितलं की प्रोसेसरला किती सप्लाय लागतो. प्रोसेसरला सप्लाय लागतो फक्त 5 व्होल्ट DC. Thus it is thus essential that the input signal to the processor from the input device must be 5 volt DC. However, yes, is there any problem? इथपर्यंत लक्षात आलाय का? इथपर्यंत लक्षात आलंय सौरभ पान पाटील? Okay. Now, what are the various programming devices used for programming the PLC? What are the various programming devices used for programming the PLC? PLC प्रोग्राम करण्याकरता कुठले कुठले प्रोग्रामिंग डिव्हाइस यूज करतो आपण? Remember, all these questions are asked in the interview. Okay, now you are in third year, and almost after 6 months or 8 months you may appear for the campus placement. Okay, so in the campus placement they will definitely ask you the questions related to the automation, because in each and every industry there are number of machinery, and most of the machineries are automated. These are machineries are PLC operated, so you must know all these things. So the programming devices are handheld programmer, Handle. then dedicated terminal, and then their personal computer. And what are the programming languages? Ladder logic is there, sequential flow is there, okay, and then third one is your statement list. Okay, ladder logic is there, then statement list is there, and control system flowcharts. So these are certain programming languages used for programming the PLC. Okay, now we are going to discuss about the input output section. So basically my processor required only 5 volt supply. Okay, so as the processor required 5 volt supply, so all the input devices must give me the 5 volt. Okay, but it is quite difficult, because what is going to be happen, we cannot energize the input devices at 5 volt DC, because the input devices may be at appreciable distance from PLC. ओके, जे इनपुट डिव्हाइसेस आहेत ते PLC पासून बरेच लांब ठेवलेले असतील,
किंवा लोकेशन त्यांचं दूर असेल, मशीनवर इम्प्लिमेंट केलेले आपण ते इन्स्टॉल केले आहेत. सो वॉट हॅपन इफ यू आर गोइंग टू एनर्जाइज दोज डिव्हायसेस ॲट 5 व्होल्ट, सो युअर सिग्नल गेट वीक. तुमचा जो 5 व्होल्ट सिग्नल आहे तो काय होईल, व्होल्टेज ड्रॉपमध्ये त्याच्यात काय होतं, तुमचा व्होल्टेज ड्रॉप होतं आणि 5 व्होल्टच्या ऐवजी तुम्हाला 3.5 व्होल्ट किंवा काहीतरी सिग्नल मिळेल. अँड ॲट दॅट व्होल्टेज माय computer or my PLC can understand it as the low instead of considering it as a high. Okay, thus the input devices are energized generally at high voltage because as there is a considerable voltage drop, so we are going to energize the generally these output input devices at higher voltage. The input devices are energized at higher voltage. The input signal from the device is thus required to step down टू 5 व्होल्ट. आणि त्याकरता आपल्याला काय करावं लागतं, जो काही इनपुट डिव्हायसेसचा सिग्नल आहे त्याला त्या व्होल्टेजपासनं 5 व्होल्टेजपर्यंत स्टेप डाऊन करायचं आहे. सो इफ इट इज द 230 व्होल्ट ए सी, देन आय नीड टू कन्वर्ट दॅट 230 व्होल्ट ए सी सिग्नल इंटू 5 व्होल्ट डी सी. इफ इट इज 24 व्होल्ट डी सी, then I have to convert that 24 volt DC into 5 volt DC. Okay, and this task is accomplished by the input module. And who is going to complete this task, or who is going to execute the task of converting the signal to the 5 volt DC? This task is accomplished by the इनपुट मॉड्यूल. इनपुट मॉड्यूल ते काम करतं, तुमचा जो इनपुट सिग्नल असेल त्याला 5 व्होल्ट DC मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम कोण करते, इनपुट मॉड्यूल. In the same manner, my output devices are also energized. Okay, to energize the output devices like solenoid valve, indicating lines, it requires higher voltage. Okay, आउटपुट डिव्हायसेसला मी 5 व्होल्ट DC ने नाही करू शकत. म्हणजे 230 व्होल्टचा जो फॅन असेल तो मी 5 व्होल्ट DC ने ऑपरेट नाही करू शकत, त्याकरता मला AC सिग्नलच लागणार आहे. ओके, सो आउटपुट मॉड्यूल काय करतं की जो प्रोसेसरपासून सिग्नल आलेला आहे 5 व्होल्ट त्याला रिक्वायर्ड आउटपुट व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करतं. द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर इज हाऊ एव्हर विल बी 5 व्होल्ट DC. प्रोसेसरचा आउटपुट सिग्नल किती आहे, 5 व्होल्ट आहे. त्या 5 व्होल्ट DCने जर मी आउटपुट डिव्हायसेस एनर्जाइज करण्याचा प्रयत्न केला, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. दस टू इंटरफेस द प्रोसेसर with output devices, output modules are required. Okay, and the output module will convert. What is the function of this output module? Output module will convert the low voltage signal from processor to the proper voltage required to energize the output devices. So the function of output module is that it will convert the low voltage signal. It will convert the low voltage signal from the processor. प्रोसेसर पासून सिग्नल किती मिळणार आहे, 5 व्होल्ट DC. त्या 5 व्होल्ट DC सिग्नलला ते कितीमध्ये कन्वर्ट करणार, तुमची जी रिक्वायर्ड लेवल आहे दॅट मे बी 24 व्होल्ट DC असेल किंवा 110 व्होल्ट AC असेल किंवा 230 व्होल्ट AC असेल, जी काही आउटपुट लेवल आहे तुमची त्या व्होल्टेजमध्ये त्याला ते कन्वर्ट करतो. ओके, दॅट्स ऑल द डिफरंट टाइप्स ऑफ अँड लेवल्स ऑफ सिग्नल यूज इन कंट्रोल प्रोसेसर इंटरफेस इन द IO सेक्शन. आणि त्याकरता इनपुट आउटपुट सेक्शनमध्ये तुम्हाला डिफरंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स असतात, डिफरंट टाइप्स ऑफ व्होल्टेज लेवल्स आहेत, ते आपण इंटरफेस करू शकतो. आणि IO सेक्शन 2 टाईपचे आहेत. ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ IO सेक्शन, फिक्स IO सेक्शन अँड सेकंड वन इज द मॉड्युलर IO सेक्शन. फिक्स IO सेक्शनमध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चेंज करता येत नाही. द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स आर फिक्स. Okay, and in modular we can increase the number of input and output. PLC with fixed IO sections comes in a complete unit that have processor, IO section and power supply. Fixed IO section मध्ये काय, the PLC has it is a single unit. In the single unit you have the processor module, you have the memory module, you have the input module, output module as well as power supply. Okay, the IO section contain a fixed number of input and output. Okay, this IO section contain the fixed number of input and output, all of which have the same voltage level. आणि जेवढे पण आहेत त्यांची व्होल्टेज लेवल काय आहे, सर्वांची व्होल्टेज लेवल एकच आहे. ती व्होल्टेज लेवल काय असेल, 120 व्होल्ट AC असेल, 24 व्होल्ट DC असेल किंवा 230 व्होल्ट AC. Okay, for example, they have given one example over here. If you are going to consider the Allen Bradley SLC 150 PLC, it has the 10 discrete input and 12 discrete output of 24 volt DC. ओके, ॲलन ब्रॅडलीची SLC 150 PLC जी आहे त्याला 10 इनपुट आहेत, 10 डिस्क्रीट म्हणजे डिजिटल इनपुट आहेत आणि 12 आउटपुट आहेत आणि सगळे कसे आहेत 24 व्होल्टचे. फिक्स आयोमध्ये एक प्रॉब्लेम आहे की फिक्स आयोमधले जे तुम्हाला इनपुट आउटपुट आहे ते सर्वांचे व्होल्टेज लेवल एकच असतं, तुम्हाला वेगवेगळे व्होल्टेज लेवल यूज करता येत नाही. Okay, this is you have to remember that for fixed IO
the voltage level of all input devices should be same. In the same manner, the voltage level of all output devices should also be same for the fixed IO. Okay, as mentioned earlier, discrete IO signals are on or off and do not vary in level. When the limit switch connected to 24 volt DC is on, the signal to the input section will be 24 volt, and when the switch is on open it will be 0 volt. ओके, आता डिस्क्रीट म्हणजे काय आपण बघितलं. डिस्क्रीट मीन्स व्हॉट, इट मे बी आयदर ऑन अँड ऑफ. मग ऑन असेल तर सिग्नल किती असेल 24 व्होल्ट आणि ऑफ असेल ओके स्विच इफ द स्विच इज ओपन देन इट शुड बी 0 व्होल्ट. ओपन म्हणजे काय ऑफ, so it should be 0 volt. Discrete IO is sometimes also referred as a digital input output. Discrete लाच दुसरं नाव काय आहे digital. As digital signal have only two levels, high level and low level. Digital ला किती states असतात? दोन. We already studied the binary. Okay, in which or any switch has two state, 0 and 1. So it has two levels, high and low. Once the digital signal is high, its level remain constant and does not change. सिग्नल जर हाय असेल, डिजिटल सिग्नल जर हाय असेल तर त्याची लेवल काय राहतं कॉन्स्टंट आणि ती चेंज होत नाही. मग 1 असेल तर 1च राहील, 0 असेल तर 0च राहील. अँड ॲनालॉग टाईप ऑफ सिग्नल ऑन द अदर हँड विल व्हॅरी इन मॅग्नेट्यूड. Okay, but if you are going to use the analog signal will vary in magnitude. Okay, and will be constantly changing based on the control variable in the process. ओके, ॲनॉलॉग सिग्नलच्या बाबतीत कसं आहे की ॲनॉलॉग सिग्नल आहे ना कंटिन्यू व्हॅरी होत राहतो, तो सेम राहत नाही. ओके, जसं आपण बाईक चालवताना तुम्ही बाईक जेव्हा चालव करता तेव्हा ॲक्सिलेटर जे असतं ते जरी कॉन्स्टंट ठेवलं तरी स्पीड कमी जास्त होत राहतो, कारण वेलॉसिटी आहे आणि त्याच्यामध्ये फिजिकल पॅरामीटर्स येतात. रोडचा स्मूथनेस असेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला अनइवन सरफेस इन द रोड. Okay, that causes the parameter to change over the period. A pressure transducer that sends 20 milliampere signal at 500 psi or 10 milliampere signal as 250 psi is an example. Simple example जर एक प्रेशर ट्रान्सड्यूसर आहे. ओके, 500 पास्कलचा जर प्रेशर असेल तर तो 20 मिलीएम्पियरचा सिग्नल सेंड करतो. 500 पास्कल करता तो 20 मिली एम्पियरचा सिग्नल सेंड करतो. जर 250चं प्रेशर असेल तर एक्झॅक्टली 50% म्हणजे 10 मिली एम्पियरचा सिग्नल सेंड करेल. ओके, सो इफ युअर व्हेरिएबल विल चेंज द सिग्नल विल ऑल्सो चेंज. ओके, सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड करता मला 20 मिली एम्पियर मिळतंय. फॉर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आय एम गेटिंग द 20 मिली एम्पियर. ओके, व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर 50 डिग्री सेंटीग्रेड? Okay, Trushar, what is the value for 50 degree centigrade? 100 डिग्री करता मला जर 20 मिली एम्पियरचा सिग्नल मिळतोय तर 50 डिग्री करता किती एम्पियरचा सिग्नल मिळेल मिली एम्पियरचा? 10. 10 milli ampere. Okay, so this is the thing. Many manufacturers offer analog expansion unit that can be added to the fixed IO PLC. आणि त्याप्रमाणे आता analog input जर मला लागत असतील, so I have to purchase the separate analog module which can be added to my fixed PLC. Okay, but that is the external module. The cost of PLCs are nowadays so competitive that any control process which uses the small number of relays and timer can also be controlled using the small PLC. Fixed IO PLCs are referred as shoebox or brick. Fixed IO PLC चं दुसरं नाव काय आहे? This is commonly asked question in the interviews. What is the second name for the fixed PLC? Fixed PLC ला दुसरं नाव काय दिलं जातं? shoebox PLC or brick PLC. तुम्ही जेव्हा शू वगैरे परचेस करता तेव्हा त्याचा जो बॉक्स येतो त्याच्यासारखी याची जवळपास शेप असते. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज द शू बॉक्स PLC. किंवा एखादी वीट जर बघितली, वीट आपली जी कन्स्ट्रक्शन करता आपण ब्रिक्स यूज करतो, वीट यूज करतो, त्याची जी शेप येते ती इज द सेम शेप ऑफ द PLC. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज ब्रिक PLC ऑल्सो. ओके, सो fixed PLC is also called as the shoebox PLC or brick PLC by manufacturer due to their shape and size. And this is basically a fixed PLC. ही जी PLC आहे, दिस इज द SLC 150 एलन ब्रॅडलीची PLC. याच्यामध्ये इनपुट मॉड्यूल्स आहेत, आउटपुट मॉड्यूल्स आहे, प्रोसेसर, मेमरी, पॉवर सप्लाय अँड एव्हरीथिंग इज इनबिल्ट. अँड दीज आर युअर स्टेटस इंडिकेटर फॉर इनपुट्स as well as the status indicator for output. Okay, so this is the example of your fixed PLC. Is it clear? Now, modular PLC. In modular type of input output, different types of module. Okay,
modules, discrete, analog, specials are housed in a rack or chassis having the number of slot. मॉड्युलर पी एल सीमध्ये काय एक चेसिस असतो आणि त्या चेसिसवर आपण वेगवेगळे मॉड्यूल्स प्लेस करतो. मग पहिला मॉड्यूल पॉवर सप्लायचा आहे, दुसरा पी एल सीचा असतो, मेमरीचा आहे, इनपुट आहे, आउटपुट आहे, सच टाईप ऑफ मॉड्यूल्स. इच मॉड्यूल्स इज इन्सर्टेड इन टू द स्लॉट आणि प्रत्येक मॉड्यूल आपण त्याच्या स्लॉटमध्ये इन्सर्ट करतो. The rack or the chassis comes in many sizes. Okay, so what are the racks or the chassis that you are using for the modular PLC? Have number of sizes that may be 4 slot, 8 slot, 12 slots. Generally, this is very important. Generally, the first slot contain power supply. Okay, generally the first slot contain power supply and number 0. पहिल्या स्लॉटला नंबर दिला जातो 0 आणि त्याच्यामध्ये काय आहे पॉवर सप्लाय. द सेकंड स्लॉट कंटेन PLC and the rest of the the second slot contain PLC and rest of the slots different types of input and modules are inserted. Okay, so in the first slot there is always power supply, in the second slot there will be PLC. If memory is separate, then in the third slot there is a memory. First slot चा number असेल 0, second चा 1, third चा 2. Okay, so this is how you are going to, and after that there are different types of input module or output module. Okay, so the back of the panel of IO rack contain a PCB. At the back of the panel there is a PCB, printed circuit board, having connectors for each slot into which the individual IO modules are inserted. ओके, त्या पॅनलच्या बॅक साईडला किंवा रॅकच्या बॅक साईडला पी सी बी असतात आणि त्याच्यामध्ये कनेक्टर्स आहेत. प्रत्येक स्लॉट करता सेपरेट कनेक्टर्स आहेत इन विच यू आर गोइंग टू इन्सर्ट द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स. द प्रॉपर अलाइनमेंट while the modules are inserted is provided by the guides in the slot or both upper and lower side. So for inserting it properly there is a proper guide. Okay, the racks that contain IO module and processor are referred as local IO. So if the rack consists of IO module as well as processor, then it is called as the local IO. Okay, and if the rack contain only IO module, then it is called as remote IO. Power supply and okay, so these are the two important things that you need to consider over here. If the rack consists of only local IO means what? My rack consists of input output module as well as processor, then it is called as local IO. आणि फक्त इनपुट आउटपुट मॉडेल असेल, पॉवर सप्लाय असेल, रिमोट आयो कम्युनिकेशन कार्ड असेल and it is located away from the local IO, then it is called as the remote IO. Okay, so there are two types of IOs. One is local IO and second one is remote IO. In local IO there is a processor as well as input output module. In remote IO there is no processor, only input output modules and power supply and remote communication card is there, and which is located away from your local IO. The number of remote IO racks that processor can control varies with each manufacturer. So basically this is your local IO. Okay, local rack with the processor and 3 remote racks. This is my processor PLC. Okay, हा झाला माझा लोकल आयो आणि या लोकल आयो मध्ये मी 3 रिमोट आयो कन्सिडर करतोय. तर याच्यामध्ये प्रोसेसर नाही, ओनली पॉवर सप्लाय इज देअर, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, पॉवर सप्लाय इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. सो दिस इज लोकल आयो and these are my remote IO. Okay, how many remote IO can be supported by the particular local IO will vary from processor to processor as well as from manufacturer to manufacturer. The communication between remote IO and rack and the processor is accomplished using the different level of types of communication methods like coaxial cable. Okay, what are these communication methods? The first method is the coaxial cable. Okay, second method is your twin axial cable. Third method is your shielded twisted pair, and nowadays the most commonly used method is the fiber optic cable. Okay, if the distance is long. Okay, so these are the various methods to establish the communication between your local IO and remote IO. Okay, the communication processes, the communication between remote track and the processor is accomplished using the several different types of communication methods. And what are these communication methods? The communication can be established by using the coaxial cable or twin axial cable or shielded twisted pair, or if it is the distance is large, distance is more, then I am going to use the fiber optic cable. But nowadays the fiber optic cable is going to be used widely used because it does not
have the noise problem. Okay, if the distance is more and electrical, why fiber optic is used? So if distance is more and electrical noise is considerable, so at that time we are going to prefer the fiber optic cable. So this is also a question which is asked in the interview or in the oral also. Why fiber optic cable is used or prefer for communication between the local IO and the remote IO? So if my distance is more and it does not have any effect of electrical noise, so that's why we are going to prefer the fiber optic cable. Now, this is the example of modular PLC. Modular PLC मध्ये हा तुमचा power supply, that is slot number 0. This is your PLC. Then this is input module 1, then output, then input module, then output module, input module, like this one. Okay, so you can connect number of input output module. Sometimes what happen, this is your power supply, this is your PLC, this is the memory module. If you have to connect the number of things over there. So one third, the third one contain the discrete input module. Now in this case, the first slot contain the power supply. So this is my power supply. Second slot contain SLC 500 PLC. This is my SLC 500 PLC. If you're going to observe over, the name was given SLC 500 CPU. Okay. Third one contain the discrete input module. This is my discrete input module. Then fourth one contain the output module. Then fifth one contain the again input module, output module, and like this one. The input and output devices connected to the input and output module must have the address. Now this is very important. Input and output devices connected to the input and output module must have the address so that the processor knows where the input and output devices are located. ओके, प्रत्येक इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसला आणि मॉड्यूलला ॲड्रेस असायला पाहिजे. सपोज आपल्या घराला ॲड्रेसच नसेल आणि एखाद्याने जर लेटर पोस्ट केलं की तुम्ही ॲमेझॉनवरनं फ्लिपकार्टवरनं एखादी ऑर्डर केलेलं आहे आणि ॲड्रेसच नाही टाकला, तुम्हाला ती गोष्ट मिळेल का? You are simply written Kopergaon. Is it possible that reach to you? Okay, so as address No. is required for the shipment purpose, in the same manner my CPU want to send the signal to the input and output devices. CPU ला पण काय करायचं आहे, इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसला सेंड करायचं आहे सिग्नल. ओके, आउटपुट डिव्हायसेस कडनं सिग्नल सेंड करायचं आहे, इनपुट डिव्हायसेस कडनं सिग्नल घ्यायचं आहे. मग कोणापासून सिग्नल आला आणि कोणाला द्यायचं आहे याच्याकरता त्याला ॲड्रेस लागेल ना, नाव असेल ना. ओके, जसं क्लासमध्ये तुम्हाला प्रत्येकाला एक रोल नंबर असाइन केलेला आहे. MSBTनी प्रत्येकाला एक एनरोलमेंट नंबर दिलेला आहे. ओके, त्या एनरोलमेंट नंबरवरून आपल्याला कुठल्याही मुलगाला आयडेंटिफाय करता येतो, आपण त्याला ट्रॅक करू शकतो. ईच अँड एव्हरी वन युझिंग सेलफोन. प्रत्येक सेलफोनमध्ये एक सिम कार्ड आहे, सिम कार्डचा युनिक नंबर आहे. कोणतंच देर इज नो सेलफोन हॅव्हिंग द टू सिम कार्ड्स हॅव्हिंग द सेम नंबर. ओके, आतापर्यंत असं कुठलंच नाही आहे की सेम नंबरचे दोन सिम असतील. प्रत्येकाचा एक युनिट ॲड्रेस आहे. त्यामुळे जर मला तुम्हाला कॉल लावायचा असेल, सपोज आय वॉन्ट टू कॉल टू XYZ पर्सन. ओके, सो माय कॉल इज गोइंग टू बी रीच टू दॅट पर्सन ओनली बिकॉज इट इज द युनिक ॲड्रेस. ओके, बिकॉज इट इज द युनिक ॲड्रेस. सपोज आता या मोमेंटला मला जर कॉल करायचा असेल, कोण आहे आता याच्यामध्ये, कुणाल जेजूरकर. कुणाल जेजूरकरचा माझ्याकडे नंबर असेल आणि इफ आय एम गोइंग टू डायल द कुणाल जेजूरकर नंबर, सो डेफिनेटली माय कॉल इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू कुणाल जेजूरकर ओनली. येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes, sir. ओके, मीन्स व्हॉट, दॅट इज अ युनिक आय डी, दॅट इज अ युनिक आय डी. त्याचं सेम आहे. तसंच कसं आहे की प्रत्येक PLCमध्ये किंवा जे इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस आहे, प्रत्येक इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसचा एक ॲड्रेस आहे. ओके, आणि तो ॲड्रेस जो आहे तर जर CPU ला माहिती असेल तर ॲटोमॅटिकली दॅट आउटपुट डिव्हाइस इज गोइंग टू बी एनर्जाइज. ओके, सो इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस कनेक्टेड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मस्ट हॅव द ॲड्रेस. प्रत्येक इनपुट आउटपुट डिव्हाइसला आणि मॉड्यूलला त्याचा सेपरेट ॲड्रेस असायला पाहिजे सो दॅट द प्रोसेसर नोज where which input and output devices are located. Within each rack the individual input output device connections must have a distinct address. आणि प्रत्येक रॅकमध्ये त्याचा एक सेपरेट ॲड्रेस असायला पाहिजे. जसं सिम्पल एक्झाम्पल, वी आर गोइंग टू टेक द कॉलेज. ओके, आता कॉलेजमधलं आपलं एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आहे. ओके, एखाद्या स्टुडंटचे पॅरेंट्स आलेत आणि त्यांना आता माहिती नाही आहे कॉलेजमध्ये, त्यांना फक्त एवढं माहिती आहे की माझा मुलगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटला आहे. तर ते काय करतील, गेटवर आल्यानंतर त्यांनी काय करणार आहे, गेटवाले त्यांना सांगणार कुठल्या कॉलेजला शिकतोय, ते म्हणतील पॉलिटेक्निकला आहे. सो दे विल दॅट सिक्युरिटी पर्सन विल डायव्हर्ट टू द पॉलिटेक्निक बिल्डिंग. कारण आपल्या कॉलेजमध्ये बरेचसे कॉलेजेस कॅम्पसमध्ये. सो पॉलिटेक्निक बिल्डिंगमध्ये आल्यानंतर ते काय करणार की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटला येणार.
बट दे डोंट नो द क्लास. त्यांचा मुलगा सपोज थर्ड इयरला आहे. ओके, सो वी हॅव द सेपरेट क्लासेस फॉर 209 इज फॉर थर्ड इयर, 2010 और 2011 फॉर सेकंड इयर, फर्स्ट इयर. मग आपल्याला त्याचं कसं आहे, प्रत्येक क्लासला एक ॲड्रेस दिलेला आहे ना. ओके, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आहे, पण इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटमध्ये प्रत्येक क्लासला एक त्याचा इंडिव्हिज्युअल ॲड्रेस आहे. तसंच तुमचं लोकेशन आहे. ओके, तुमचा एरिया असेल, कोपरगाव गाव आहे, कोपरगाव गावामध्ये आहे ना, माय ॲड्रेस इज वॉट वेन आय वॉन्ट टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम द सम ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट और एनी साईट. ओके, सो आय विल सिलेक्ट माय टाउन ओव्हर देअर. मग फक्त टाउन सिलेक्ट करून चालेल का? तुम्हाला टाउनमध्ये एरिया आहे, परत फक्त कोपरगाव सिलेक्ट करून चालणार नाही, कोपरगावमधला एरिया सिलेक्ट करावा लागेल. दॅट एरिया मे बी, okay, that area may be Sanjivani college. Okay, the area may be your near bus stand, or that area may be certain area. पण त्या एरियामध्ये पण नंबर ऑफ हाऊसेस आहेत. ओके, सो विच हाऊस, सो यू हॅव टू अगेन सिलेक्ट द हाऊस नंबर 5, हाऊस नंबर 10, वॉट एव्हर द हाऊस. सो इन दॅट केस युअर ॲड्रेस शुड बी डिस्टिंक्ट वन. ओके, सो इन द सेम मॅनर मॉड्यूलला जरी ॲड्रेसेस दिलेले असले तरी मॉड्यूलमध्ये जे डिव्हायसेस कनेक्ट आहे, माझे मल्टिपल मॉड्यूल जर असतील तर प्रत्येक मॉड्यूलमध्ये जेवढे डिव्हायसेस कनेक्ट आहे, प्रत्येक डिव्हायसेसचा एक सेपरेट आय डी आहे. प्रत्येक डिव्हायसेसचा एक सेपरेट आय डी असणार आहे. ओके, so Allen Bradley, for example, uses the rack number location module in the rack where input output devices is connected to determine the device address. Rack normally have the jumper or switches that have to be set or configured in order for the rack to communicate with the processor. तसंच रॅक्सला काय असतात, जम्पर्स असतात किंवा स्विचेस असतात, ते तुम्हाला कॉन्फिगर करायचे आहेत. ओके, कॉन्फिगर मीन्स यू नीड टू गिव्ह देम द ऑर्डर और यू नीड टू कनेक्ट इट टू द प्रॉपर number so that my processor will communicate to the particular output module or input module. The common type of switches used for rack configurations is called as the DIP switches, dual inline package. The DIP stands for dual inline package switches. A common type of switch used for rack configuration is called as the DIP switches, okay, which are intended for use on PCB. Okay, and these switches are used to for PCB. These are used for configuring the addresses of your module. These switches are either on and off. These switches, when set in the proper sequence, are used to assign an address to the racks. Okay, so this switches has two position, either the switch is on or the switch is off. Okay, so by connecting these switches, by making these switches in a certain sequence, I can assign the address to rack, such as rack 1, rack 2, etc. Deep switches are used, dual inline package switches are used for other processor functions also. For example, analog current input module can be configured as the analog voltage input module by changing the DIP switch position provided on the printed circuit board. जसा ॲनालॉगचा मॉड्यूल आहे तो मला दोन प्रकारे यूज करता येतो. आयदर आय कॅन यूज ॲज अ ॲनालॉग करंट मॉड्यूल or I can use the same module as the analog voltage module. But if I want to change from analog current to analog voltage, I need to change the switch position from 0 to 1, or I have to on the switch or off the switch. The D switches settings are specified in the installation manual supplied by the PLC. Okay, so this is the different types of input module types of PLC. That there are two types of PLC. One is your fixed IO PLC. These are called as the shoebox PLC or the brick PLC. And second one is the modular PLC. Fixed PLC are used for small application where the number of input outputs are few tens of input output. Okay, 8, 10, 100 up to less than 100. If the inputs are less than input outputs are less than 100, then I can prefer the fixed PLC. But if the input outputs are more, then I have to go for the modular PLC. Okay, so in the next lecture we will discuss the discrete input module, the connection diagram, there's working and all these things, and after discrete output module also. Okay, is there any difficulty in today's session?